to me pejan. Saw the soul coming out from the body. See, must see way. Now why there so many? I be poor. Any radi buyen. What kind the book of 1 Corinthians chapter 10? What kind of honor you shall there? About come up on 7. Where they are cast briefly about delivery. How are you see deliver messages? Hallelujah. Na eso irade ni na eboama asafo no ye de ben e konkan. Hallelujah pa. Ebekasa afa onipa wa akoma ne wa adwen. Ma akoma no enso irade ni. Hallelujah pa. Pacho kan man na yen hwade. Kan verse 1 down was in die mu amami. Onto fanguma edika ti do chitemba akokon. Enuanom mpesa medisie mo se ye na janum nyina hye mununkum no ase. Me mpesa medisie mo se ye janum nyina won wa edika the early church. When you know shiemu ewo mununkum no ase means under the shadows of God, in the presence of God, baby na won kronkron ni ye adwuma kese pa. Shia mununkum no ase. Urade honhom mo. Ka church ya so. Na wonyina fa eponumu. Na wonyina fa eponumu. Na wabo wonyina sutu Moses. Na wonyina na wabo wonsu atu Moses so. Mununkum ni eponumu. Mununkum no mo nyame honhom ni eponumu yanko. Na wonyina di honhom famadu. Na wonyina ba communion. Oba honhom femu edi honhom femu de be eduane kro. Aha. Na wonyina nom honhom fam. Na wonyina nom honhom femu anom de kro. Na wonum free honhom fam botan a na edi won akire. Na wonum free honhom fam botan a na edi won akire no. Na obotan no ne Kristo. Na obotan no ne Yerade Yesu Kristo. Pachochi aso. Na so wo mu fa kese no ara anso Nyankopon. Wo mu fa kese nara anso Nyankopon wani. It must not be our case. As you say Yerade dan edi kire me. Se ba ko pe na opagya ne kra. Eya bebuo. I must understand it. And no interest physically no nipa ehyiemu nyina ba akopɛ no yi ɔkyerɛ nipa ehyiemu from Zoom the Kosi local church ni nyina emu kituwe bi pɛ ɛna ɛso ni. I must understand it. But are you now getting it? Understand. I say wisdom is the principle, so get wisdom, but in all your gettings get understanding. See, what is the definition of wisdom? Wisdom is simple judgment and understanding. Until now, your understanding will give you a simple judgment. Hallelujah, pa. That is the definition of wisdom. Simple judgment and understanding. Until you share see now, because of the understanding, the way of delivery, that is how. Hallelujah. And I once what see asaf no more na akomane adwene to me anso erade ni no. See, e wo musa asaf we bosha asaf, but we di kan be ka se wo ma wo kwan obe yi we free asaf no. Na asem no kan ne yade emu eden se me yi na free mu ntem na ma akose no. Because me pese feeling ke kan be ka me din. That is how it has been from time immemorial till now. Tindipa hutwa waya de be tutu Nyankopon ani onyam ho efi ewo Israel fo no mu anasa asafo no mu no Ewurade yi wonyina senchen. Ewurade ka kire Moses, hallelujah pa, say wa pa mecho ewo sa kwan we hu na say moko oye no because of your unbelief nti mu ebu menimti a ende me ka kire o say safo we nyina mu nkodu me kubo nyina wosere ne so they had to wonder about a journey it take 40 days, took 40 years. Ukuwo nyina wosere ne so na so na aka Jordan nsu a obe cross. Hallelujah. Akofa asase na edi. So we wonder about kunwonyina 1.2 million nipa 2 out of 1.2 million, because the Bible records a congregation of Moses 1.2 men, 1.2 million men, excluding women, excluding their children. And we nyina enim say let's see I can say
ahase ye hwem ba ne mbema ogun sem ba ne do so sem mbema. Hallelujah pa. Now so say yes 1.2 million mbema. I just say mbani about times 3. Yes wunyina e ka Joshua ne Kalepe. Ukun wunyina. Hallelujah. Ukun wunyina. Because se nipa enti asefo Onyankopon ne ndi yo ho no enwie mudi. Hallelujah pa. Imprimo kuma ma Onyankopon asem tie. Hallelujah. Adan le wadi yi ni ho edi kire ke no se wo ye de etene anka woni mu anya den until se ye de etene a Onyankopon be sane abema ya mu. Ase ye de etene a bia de odi kokobo be bre yen. Because on pesa ye be say o pesa o ye yen. Hallelujah pa. We ye nipa foforo abefo anase we ye new convert na afi na wa baba ku mienu na se wate kokobo over and over. It means that nipa asafo no nipa etimu no wa akoma ne wa adwen up to now enwie mu di enti na wate kokobo over and over no. Te o se onya santi asie. Ena Onyankopon so eni wo ha. Nti o ma bola enyiri asafo no. Amen pa. Pachochi asuma ye ni di mu a. Na wodware won sere no so ho. Na wode yenum ayentwesode amaye. Pacho ko we chikituwe bi omu bia anye wo mu dudro nara anso Awurade kɔ hɔ eni di. Nanso wo mu fa kase no ara Nanso wo mu fa kase nara anso Onyankopon eni. Na wodware won sere no so ho. Na odwira won otwitwa won guye e wo sere no so. Na wode yenum ayentweso. Na saade we ye si wo sere no so no ode aye nhwesode aha amaye. Ama me nu mie no. Na yenkon anno bone sede wo. Na yekon ando bone sede won kon do ye no. Afa mu nya abosomsomfo sede wo mu binum ye ye. Na ma yenya anti afa obobɔ niema a wo ye oye nti Onyankopon twira won wo sere no so no. Ma yenya abosomsem sede a wo mu bi ye no. Hallelujah pa. Bosom wan hwe ye kwampo a wo holiness a wo practice e be da ne bosom e we Awurade ni. You may not concentrate on the state of your heart, but you concentrate. Sorry, I was saying me ho ye fe. Nanso na akoma ni mu aye tan. Obi ye wa ngao, obi ye wa ngao, obi ye wa ngao. Hallelujah pa. That is the reason why Adebia that Engineer ya person ye strip ye of every reputation off. Na me ka kire o say me nso a me gina ha sei no me benja ne kura sen ho. Because e jani nie ye gina ha na ese mamomba ha ye hye monko. Man ye mistake na me patra me to janu. Ti me benja ne sen mo. Ti bi kura me wie mu di yesa. Hallelujah pa. Bibia ye prese ye bi die ni pedue ni nya. Aka na hye Onyankopon asem tumi ase. Se de be ya ya kan sem na wie we yi entotwene. It is sesade we ye wo daily way assignment and as a daily way practices a obe femu a ebe boa. Hallelujah pa. Say ye shame wa midnight breaking. A midnight breaking no. Enkomo bi ekọ so. Ade eche man fa nkomo bi amfa nsomo bi. Enso ade eche na nkomo na edu anante kure edu bebi deda. Wano we how ensem wa yetie e wa asom yemfa nhye wa no se koka. Hallelujah. Sa suban we yemfa nko heaven no. Yemfa nko heaven. Opini me di nkomo wo phone so ebia wa ka che nipa ba ko mienu bi within the next few minutes na etene bebi a ye sa de we yesuban de ko heaven baby. Where your name kiti bia who overlook here, you will miss heaven. And then me catch you say, you are the catch him say, Jonathan, this is how I'm going to judge humanity. Or catch him say, the little things we overlook, I will use it against humanity. If we are kita, make auto brush, maybe a painted door, a solid door.
no oyi ne ho de kan sa asem we kire me o se niam anketenkete a yembu no yemfa ya adwen si so no yendwen ho yehu se we de yebu no niam anketenkete no a ye overlook no o se sa da no ebe so reti an wa tembu. Hallelujah pa yemfa nhyiade mu nsem enko abonten what de kopede en wo ho. Hallelujah pa yeshia say ya on se won komodie nyina ya de wadansi die nyina wudi wo asori fie so wundi wo abonten. Hallelujah yeshia mu say je amena asa dia wunya bia fa ko hye wodam ya wo kra ho adwuma kasa fa kwa ya amane ebo dia wobetumi dia akobɔ amane ya asem message ba ya dia adwensa kyerɛ ba na yedi tu anamon. Hallelujah pa sa wo te me bi ase e kyerɛ sɛ akoma no nya ye Awurade de ye enti na di sɛ Awurade ye de ye obɛbɔ ye nkɔkɔ wɔ ho. Emma safo no si anya bosom ma wo kase menya rure mu pɛ. That is the downfall of the former church na me wo mu. That is their downfall. They found that they were heaven. Awurade enti no obi o wɔ ha bia no e wɔ heaven. Tie no ano no kwaje yesa and the same kind of penyin ye Yesu Kristo or heaven enti nke no ano no enti sa they found that nyame atwa akere yen or heaven enti no onipa bi o ha bia no is secured enti na sorry na da ne posom e we Awurade enim e ma ho kwan se be idolize LFCI edin no baby edin ba ko pe na wa ma so esine edin nyina edin Yesu Kristo no pe na wo bo a kotodwe nyina akoto wo soro asase so ni asase ase na petreme nyina pe mu ka oyura Yesu Kristo pe na mane ya de be enso mo bo se wo be show no asua ne dia e de obedi mu wo wura nenim nka se me ko LFCI ntine no anu mewie mu di debi ete sanka Judas Iscariot wo Yesu amount wo nkoku no ho ye ka obi onya asofo panyi a na nka odi mu a okita nkyerɛkyerɛ nyina okita tumidi yo nyina okita emunumu nyina nka Yesu Kristo as Judas Iscariot faili under the ministry the patom no a sign free wechi under his ministry ti akoma ne ho hia adwen ne ho hia ma ye nya abosom sem se de bi ne mo ye ya Awurade kunkum won wosre ne so no. Hallelujah pa we Awurade ni brisem the share worship na se a ebe ko wi yansa nkom hye ne ba ne Awurade ka kire se ende pono tu oni ho na ansa ne Awurade be yes ade no a che say very serious yen kopono tu ono ho na yen konya nyame atembu. Hallelujah pa tenda manya tope a yin na ekwe Awurade ni na wan kasa dia wo fin se wo ya betumi esi wo heaven ho kwan no ya ho adwuma asire Awurade wo ho. Hallelujah pa asire Awurade wo ho ami pacho fi asman pacho betumi atena ase wo de tena ase na kasa ape munya abosonso for said the won binum ye said they were try say nkrofo no tena ase didi nkrofo no tena ase didi ye de no me one no me na was sorry bro so mo ma ye mo edwaman said they wo mu binum ma ye mbo edwaman said they wo mu bi ebo ye no na wo mu mpem aduonu miensa na wo mu mpem aduonu miensa etoto dakoro 1000 ahen 1000 ahen 1000 ahen mpem aduonu miensa that is 23,000 unyina wo ye de etoto one day and this me begina na se wo fin se nyankopon nani de o pan se ni pe begina ye kk a wo boa 23,000 he killed all of them one day 23,000 she nyame na ye di nechi no ne hu ye hu so obi ko tubo so ma obosom de se bosom de be de be kunu ba obedi nyame echi a won fere ne nsuro no de a wo pe bia na wo ye nyankopon se mempe we o se eno ana mepe
23,000 a day. You know what to bo sumu sika suman de ye sorry suman de bo brass asiso no o ka se koya ne so ko titibi edi a obeye because usuro so obekun usuro so obebodan obebodam ti obeye mum de owura ne kan ye nyina ne fa wo koma wa adwen wa ho odi nyina wo kra fa bo afore ma me asa asa. Let me say sometimes simple things no are overlooked. Simple things no are difficult for one to do what? To obey and answer to hearken to. Hallelujah. And never is simple sir no. Ayana most of the times no. Aya things any pabe so mu ye. Te Muslims be brave wo hwa wonyanka obe tuba be Christians. Now enye say Allah ana we neje ne ho. We be no quarry no na so ya de ba ko usuro say busue ni nyina be pa won wan hwe kwa ibe ku me ni Muslims bia hallelujah pa embra oye we ebusua na ti no person ka obeku no physical sa de no tin ma mentene mu din sa mentene mu din sa but obanyankopon mu a ode wo will e de amount ope amount sa ope na ode adom yen no sa opena so the bebre na e ko say 23,000 one day. Hallelujah pa. Didn't ne rade yes because now we want the packet to bia wo ye ne dia say we yi 23,000 name free hono mo a obese won so. Because as I see so the calculation ya there back up majority carries the vote. See who say nipa be brain nam sa kwan we so it means say papa who say sometimes one nam na say ope biane ata who aduane a nipa gu so understand say e aduane e da ye de. Sometimes one nam na say ope biane ata who aduane a nipa gu so understand say e aduane e da ye de. Is it true? Timesume ko pe biato enye danka nipa ngu so sa. That is the normal calculation. Hallelujah pa. That is the normal calculation. But we be ready mo a enye majority na carry the votes. The quality of our heart and mind before God, that is what carries the vote. That is what proves that you are his. Hallelujah pa. Ti besre yen hye sa ne ma yesu. Na yen hwe kwan a ebesi ya fast way tutu ya na mon yi. Baby otumfo ne body bia da no. Na chese onya ne perfect shape here. Obekoso abo ate so obenya the perfect shape. Onya almost biom. Or the best chance you knew, Emma, that dear no watch on the from Sunday rather than Ejuma. Hallelujah, pa. One day, a beco excursion, one day in blacksmiths, oh, yeah, or yeah, and that dear Wejuma. Now, I was shake with this one, dear. Or Bebo pipe, or the best Jimu Sunday heated, that dear neighbor. One don't know what you are no gusto was so pie. But to your perfect shape now, the next step, or answer the shapes you more, and watch on the from. We are our polish. I come. Say to man, the or your cream. Hallelujah. Timon, quite biacumenum. Why a fenchem dodo? You are too rigid. Okobopan as a walk out to see an hour. What you jerry one pan in the big work out in the big more. And I'm a mammy Rosemary. But I'm a pan in the moon came. Let me work him. You don't fenchem. Flexing yourself. Hallelujah. When you're flexible, hallelujah. They riding your cream wejuma. Hallelujah, pa. Men person 23,000. But you and I must be part of the few
We must be part of the Joshuas and the Calebs. We must be part of the two I rather select here. Say, we be na ya say ade do be ko heaven ni say urade say we sane ba asafo mu am pese say nipa ba kumpo na obeye ready ama wa enye me say what the sad de ne to ho so a te bia that you live to please God, not man. Is it your class I pray say onu na de bia do be di first no or cut the extra mile time and pay di agro no o hye ne kuku mu sua ade. Maybe say, how often do you study your Bible? The Bible na be kasa akere. How often do you pray? Hallelujah pa. Or go the extra mile. It is now setting for exams and our class test and now say as whatever it is, people that our top. I didn't say or the attorney who so say people that you be rating in the class no. And found say you 100 and something. And was say me the first. It's the people be the first. Hallelujah pa. We me no me no our source of motivation. Say first na ye be die no heaven na ye be kono ehun hia yen eninti na ya wada na ruade fa me so ka kire say ma wo salary ho ehia ho heaven kono salvation no ehun hia. Hallelujah pa. I am metna senka amen keke nko nante what is yanti asem no. But amen nichiri no ejuma ye wo ho fansem na wate no na fa osuro bata free osuro mu fansem no eye wan kasa wo kra nkwaje ho ejuma. Hallelujah pa. No bebwa akomano ni atia ona so aje mu akomano ya yo bibia ma obunche fuwate akomano yaudie akomano mempene akomano ahomaso akomano adie bia akomano chemu merade. Hallelujah pa. Ami pa tweni die mu atu asoma hen nso mama yenso Kristo nhwe mama yenso Kristo hwe said ya wo mu binum ye na awo kunkum won no said ya wo mu binum ye ya awo ekunkum o jan wo mo kye ase ne Satan nso mu nwinwin said ya wo mu binum ye aniti no o se mamu nwinwin said ya ndra meti yete kemu eko. Hallelujah pa eti kemu ko. Thank you Holy Spirit. Yapon ano de be ka ho asem amen pa ebi nie amen pa aniti maye nwinwin sedia wo mu bu ye de enwinwin ya de na esi ye na awo kunkum won na awo ekunkum won enwinwin. Hallelujah. Ejidifo bebre kasa wotie kese pa ese once na akese na pobi no ne ntontom bebi okasa ne adentia ontumi nkasa mpie ofere se obeka nsem na pie to obeka hye ne mene ase mpie da enwinwi mamren. Hallelujah. Ade bia obenya ho asem aka ade bia obenya ho asem aka unim kwanya obefa so a aye dia wo pese wo ye na wo moto wa ende entena ha aha say wo ba you be regulated, wo ba you be directed, wo ba ye be kire wo dia ye because ye baby ba ko pe na ye focus for heaven till when you ready and leave makoma na nya den sa ade bia wo nya ho asem ka so be yin nim fine akone kukuwe mu. Church people raise crusades in the ministry. Or when ni pepe no more to me friend no one can answer. And such people no one nyame asem oba or so for the me. Hallelujah. So they would end the sakrawadwen. What they want sakrawadwen? Na iradenjo. Or GNA free adwin such a muneba and you automatic and yes sanka Lucifer when one shrine dibia and kwachi you automatic
if we are doing such godly sorrow, repentance, genuine repentance, true repentance, edeba enum na se ode bonye ni pay mu kana asem ankata soa na otwe ne ho firi ho adwensa kira no no se ma twe ne ho afiri saa kwan me hu se nye se ma twe me ho afiri ho se me ka kira mo se na ye the prophetic ne jisika eso mbre rade ma ye hu se nye no ya jisika wa ha David impo during the 21 days irade be kasa fa covenant no ho no krampo na ye me den se meka osisu asa me hu se hu yin irade ye ka ho ase hallelujah esamigusu yesa na chese men such a margin free you using the gift to extort money or extract money from people adwen such a say me free sa ndi yone ho o se oka ne bone wan kata so no obiesu no otwe ne ho free ho a ono ne rade beje no na wa dom no we mu ne mobo nti ogie no enye automatic if we are doing such a mu na eba hallelujah pa ti rade mboa yen ti ase me siro ru na se onfa ne nsanka yen ti ase o ma yen ti ase a emu do o ma yen ti ase emu do dan ne papa Ezekodumo ka se ye unu dia unu na nka ye problem ni na to etwa enti ase enlightenment that is what I know na edesade we nyina aba to me nyanti ase a nka ye free akoi na wakotena ase Ewurade siro ensem ebeye o twintwin hu ensem ebeye Ewurade ye madom Ewurade free mu eye me koma ho adwuma Ewurade mamenti ase bo se the more wo twintwin ensem ebaye na ho no ne Ewurade e visit na o ma in-depth understanding of what you heard. But no, some of us will use it, against even ourselves. Opiese ya. Also obedi Bible ne nim no, ensem bi okanya na me na odi o. Na nkom odi fiase, opie free door no mu no, main door no mu no, di odi fiase akofia no. To obedu fie no, na asem na nka wo se o capture no, na Satan abeso so efri ne kremu. We nyamfa so obia. Hallelujah pa. The only person Onyankopon attribute yourself or you're the accuser of brethren is Satan. If you become a fault finder in the body of Christ, it means that you are an advocate of Satan. Se de bia da yeshia na se went to me and pointed the papa asemwe ba went to me and find ye juma na se de bia da wo reasons to talk about certain things wo problem wo find a fault. You are an advocate of the devil. Onyo Nyankopon die o na dwen sachara me owura na nje o sansem we na ye kan wasem enwinwi mamren hallelujah pa okache me say soldiers from penyin for the catch us ha say ye language to wo say depend na ye ti wan na e kai sa video no de ba asem okache soldiers no say yes sir no sir pe two languages pe sir no sir asa o say language fufuo bi eni ho Yesu Kristo kan ye eye Bible mu asem o say ma o kasa nyina nye niam mienu pe ane ene debi eno achi no fufuo bia ebebe bia no efiri obonefo no. Why do you want to always give yourself to the devil to manipulate? The bansa na esi page ahụ kwan yo. Hallelujah pa. Chaye nwinwi no. Osi ujaya teta ebe jaya odeben. Ebe jaya de ade hwan jaya teta no. Na ye jaya hwan ni ne frɛ. Nti udi na sese free Jonathan Kofi Agbe ebo akoye hwan ni. Because ni suban na ya teta ti hwan ni because they be o teta in future. Hallelujah. So who will be a person who pour grievance apart from the high priest and as apart from the head pastor catch on kronkron catch Yeradi Yesu Kristo amunja isa nya atwombra no em sem fato ogidi ni.
Hallelujah. I don't rather can answer. Hallelujah, pa. Rather boy. I'm a patcho face what Tiawana. Yeah, kakra ka ho. Na yenum nyina sie. Ayekokobo ama wo. Na de si ya ye kan wo trosem na senka yetumi nya time for the word of God. Ye kan sem bi sanka wo say yem tumi hye. Wo se sanema we nyina si. Se de be ye be kobo ama wanyanom. Ama wanyanom. Ama menu mi. Hallelujah. Patcho face wo ho man. Na watre no say afuto ama yen a na watro se ade a odi tu menu mi no fo. Se de be ya ade yen. Yen wi ase bra wi ya to ye. Ye wi ase de ben. E wi ya to ye. Ye wi sa embre ya wi ase wi ya ato menu mi enu. Na ya futu na ye hu kwan be si pass we tutu ya namon. Hallelujah pa. Amen. Ti misre se yem hwe ya dagere so yi. Na hwe ya namon tuo yi. Ewade fie ha se bi fi nkoso antana. On hye yende meka ho wo ka ho nyina ye ka ho na yentumi ngina ema no ama enkwaji a we siesie de brehen no yense tumi aka se bi rade bi meni some time ago a abofu esani gidigidi a wukita white garment a wohwehwe akra with the whole world ni panketin kiti bi pe oba no de gu we beti a ugina ho hwe odin sa adenti a oscan akomani adwene ye right and all the garment na egu so odi gu so na garment na be share okra fita but nipa kitwe bi na bia ka nyina sum wonsa so na wo chinchin fa wiase afa na nyina wo hu obi a wonsan mo sa garment. Hallelujah. We must be part of the few. See, even amongst the holiness churches no a few, a handful and they run the better one. Because of the state of our heart and mind, not because Judas Iscariot failed, not because the leadership failed, but because the heart and the mind failed. Hallelujah, pa. And maybe I'll bet Prophet Jonathan and Ka. So kita deep revelations be dinechi. But say one journey wa kuma ya or crying the baby and bebre. And say yes, our revelations na ebeji wo. Our revelations ni ye futu a eye opener. Say the bear we need better ho. Say the bear me need better ho. That the ebeji en ankasa the ya adagire beye. En ebeji en. Radem boye. Na onhye ye nyina aden. Na onye yen adom. Na yentumi nante o sen kwan ne so. Enkotre ni mo. Ye radi Yesu Kristo Nazareth ni di mo. Amen pa. I just sorry bra we nim sir. Yaba wenim na wona tumi nyina ya wodia wona mo adom so na waboaboa ya no free wiase nyina mo se wade wo besiesie ye na ode wen ewura ahene a wesiesie aheman a wesiesie ama wenyu nyam fakwa wenyu nyam pe na edi hene fakwa wokasa pe ene ruade edi gina dum na koso araboa yen na yentumi nantew koso ahyiran mayen na ma wehumobro enkura yemu
siesie na dom ye ntiase wasem mu etumi etutu ya namo se enyansafo a worepre enkwa ama wonkra na yanyera ende wehunu ye mmobo ebuyen bi na wehu mobro so agye yen ne yen resan abetena dom na boa yen owura oyakumemu na ade biara epam ohonhom efri yen abrabo mu no che yen free nyina mu yen pede ye de hye wonsa free never ko yen pa etwetwe yen ko seyi mu no ejae de hye wonsa yen pese ye de ye pebe nante ubiom ma wunkuto wo pe na enye ho dom yen umuhunu mu na bribiara obekasa akire yen no itumi etutu ya namonsa na bribiara obesane wanyi unye mu no ra ye ne wo ne ahotewfo nyina edi ade atwa ye yinyom akase ampa ora ne awokafa yenkra ho no eno na wayo na ye nyina ebomu edidew awo aheman a wesiesie a ekron sene ade nyina no Jesus Christ udimu na wakoa masre ma wasafu nyina adom ene moja nti gidifo nyina ntie mo nka se amen.